Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge von Annas Quest. So, wir haben jetzt herausgefunden, dass die immer noch nervt. Und zwar, dass Joringel uns mal wieder versetzt hat. Ist er nicht nett? Ja, er ist nicht nett. Super. So, wir gucken nochmal hier in die Spüle. No, the sink drain is too small to fit my hand in. Okay, aber... Warte mal. Können wir jetzt eventuell hier unten das Rohr rausmachen? There's a section of pipe here that I could probably take this off to try and get that hair out. There. I don't Endlich! see any point holding on to this pipe, though. Ja, gut. So. Jetzt haben wir hier It's ein quite Rohr. big. More like a plug, really. Gut. Und wenn wir hier das Ding zumachen. That should stop any water from coming through now. Genau. So, und jetzt gehen wir hoch und machen den Wasserhahn an. Dann müssten wir doch an die Haare rankommen von der Hexe. Well, it worked. All the hair is floated to the top. Ja, nimm mit. So gross. Wer schon mal von Mitbewohnern jeglicher Art den Abfluss gereinigt hat und dann dieses ganzen Haarbüschel dort aus dem Abfluss gezogen hat, weiß, wie sie sich jetzt ungefähr fühlen muss. Nicht sehr toll. So. Da, Schwachstelle. Hab ich das nicht vorhin gesagt? Oder in eine der letzten Folgen? Habe ich das nicht gesagt? Ich bin so klug. K-L-U-K. Boah, ist auch mal Einhorn. I think Mr. Unicorn has had enough for one day. I think Mr. Unicorn... Ja, du hast ja auch, ne? Ja. Hi, Ben. Hello, Anna. How are you? Well, I managed to open the witch's secret door downstairs. The only problem is, it just led me to a basement. There was a mirror in there, though. A kind of magic mirror. He talked to me about a spell to protect us from the witch. Well, that sounds very good. I'd very much like to be protected from her. There's a catch, though. We need a few special things. A raven's feather, a strand of hair from the one you need protection from, a blessing from the dead over the cauldron they are in, then I need to heat them to a boil together, and then I need to dip in an amulet charged by the moon. You haven't seen any of these things around by any chance? No, I'm sorry, Anna. I haven't seen any of those things. Maybe the witch has some in this basement, or maybe she's got some books about them. Maybe? Yeah, that's true. Maybe she does. What did you say about the spell again? I think that, well, if they're spell things, then maybe the witch has some in this basement. Ach so, okay, gut. Nee, I better keep... Okay, Anna. Good luck. genau. Also den Rest, das wissen wir ja jetzt schon erstmal, ne? So, ja, Hexenhaar. That's just what I needed for the spell. Time to go add it to the cauldron. Gut, die Schwachstelle. Ben, geh weg, Ben. Yes! This is it. Our way out. Just one small problem, though. How am I going to get up there? This is our way out. If only I had a way to climb up there, though. Vielleicht damit? Aha! If I swing it around and get enough momentum, I should be able to throw it all the way through. All right, here goes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was?
Der Blick. Hä? Schön. Gut. Ein Glück ist die Schwachstelle im Dach nach oben gegangen. More machines. And is that a dragon? Poor little thing. What's the witch doing to him? WTF? This looks a lot like Grandpa's generator on the farm. He used his to power the house. So I guess this might do the same. Oh my! So many wires and cables and bits and bobs. For a witch, she sure has a lot of machinery around this place. Das stimmt wohl, ja. Oh no! The poor little dragon. The witch must have done this to him so he would power that machine. Don't worry, little guy. I'll get you out of there. Wie kriegt denn der hier drin zu futtern? Kann man den... Oh no! The poor little dragon. The witch must have done this to him so he would... Denkt er durch den Spiegel, dass da ein Gegner ist, auf den er zurennt, oder was? Komm, können wir den Spiegel wegnehmen? Oh. Aber er sieht lieb aus. Und hat einen schönen Augenaufschlag. You want to come with me? Tu mir nicht I'm weh. escaping. I'm not sure he knows what to do with himself now. All right, come on then. Don't worry. You're safe with me now. Einfach eingesteckt. Alles klar. Yay, wir haben einen Drachen. Cool. Spalt. Hoch aufs Dach. Okay. Warte mal. Oh, there's something written on the Der hatte side doch Paraffin, here. oder? Non-toxic. Und Drachen brauchen Paraffin oder Kerosin von Flugzeugen, um Feuer spucken zu können. Well, it does say it's non-toxic. All right, little fella, you hungry? Some, yummy paraffin? Whoa, he really gobbled that up. I think he's ready to start blowing out fire somewhere. So cute. He's such a cute little guy. So cute. Müssen wir jetzt den Raben grillen? Ich frage für einen Freund. That crack looks pretty big. Must be a bit of a weak spot in the roof there. I could break through to the roof this way, but I should really climb up and see if I even need to first. Okay. Dann gehen wir mal ab aufs Dach. This couldn't have worked out any better. The paperweight's buried into the ground down the bottom. Oh, look. There's the witch, straight down below on this side. She's so close. I'm lucky she didn't see the handkerchief chain. This is it. The way out. Once this protection spell is ready, we can finally get out of here. Okay. Ja, Entschuldigung, Matthias. Ich weiß ja nicht, ob wir den Raben jetzt grillen müssen oder nicht. Keine Ahnung. What is that thing? Geez, the witch has some weird machines. At least it's given the bird a place to build his nest. What luck, a raven. Zufällig brauchen wir eine Rabenfeder. Hey, Mr. Raven, would you mind letting me have one of your feathers? I'll take that as a no then, huh? Ach, ich finde das immer so cool, wenn selbst hier im Hintergrund so ein paar Sachen passieren. So, hier war, glaube ich, irgendein Vogel, der gerade rumgeschwirrt ist oder sowas. Was ist das hier oben? Das ist ja so unspezifisch rot und alles. Was ist das? Ah! War das ein Bonbon? Was?
Ich habe drauf geklickt und die hat's genommen. Aber hier ist es ja nicht. Wie mit dem blauen Bonbon vorne unter dem Kissen. Aber ihr habt es gesehen, oder? Hier oben? Na gut. Also jetzt ja anscheinend nicht mehr. Oh, how pretty. Feels good to be outside under the stars again. This should be a good place to try and charge this amulet. Ja, Achievement könnte natürlich sein. That Ja. looks a little out of place. I wonder if the roof is cracked or damaged there. That's actually a really good idea. Only, if I want to try doing anything to that spot, it might be easier from inside. Ah ja. Okay. Moment. Wir haben doch hier Mondlicht. Wir haben das Amulett und wir haben die Linse. Können wir die... Ach so, Mond? Okay, I'll just rest it up here. Ah ja. Neat. So, und dann können wir doch hier das Amulett. So, an amulet charged by the moon. Let's see if this works. Oh, pretty. It's all blue and glowing now. I guess that means it's charged. Na, das sieht doch schon mal super aus. Da haben wir It's das. focusing the light from the moon into a concentrated beam. Okay. Kann man das wieder aufnehmen? I'll just leave it as it is. Okay. Hey, Mr. Raven, Ja, okay. I'll take Gut. that. Dann gehen wir nochmal rein. Und machen augenscheinlich hier drin das kaputt. If I'm not mistaken, that spot should be right around the bird's nest. Perfect. That bird's feather is as good as mine. Auf das Dach schauen. Oh dear. Okay. Jeez. Jeez. Touchy little fellow. Wir haben doch so einen Spiegel bekommen. Können wir vielleicht irgendwas mit dem machen? Not too happy about seeing another bird on his roof. At least he's distracted now. Oh, da war's wieder. Also ich kann so mindestens bestätigen, Vögel und Spiegel, die denken immer, dass da ein anderer ist. Ich habe schon sehr viele Wellensittiche gehabt und in der Verwandtschaft gehabt. Und früher, als wir noch nicht die Psychologie dahinter wussten, war das sehr häufig so, dass die allein oder vielleicht mal noch zu zweit gehalten wurden und immer ein Spiegel drin. Heutzutage macht das hoffentlich keiner mehr. Aber Raben sollten eigentlich intelligenter sein. Die sollten ja schon, war das nicht irgendwie so 4, 6, 7 Jahre irgendwie sowas in der Richtung alt sein? Also die müssten das eigentlich kapieren. Vielleicht versteht das auch irgendwann, es ist so eine Zeitsache oder sowas. Achso, siehst du? Chat stimmt mir zu, eigentlich sollte der Rabe das kapieren, aber die brauchen ja auch ein bisschen. Also die gucken ja nicht rein und sagen, ah, das ist ein Spiegel, das bin ich, gehe ich mal wieder. Und die brauchen ja auch ein bisschen Zeit dafür. Also vielleicht ist das quasi jetzt so dieses, wir probieren es mal und dann, na, siehst du, das sieht doch schon mal gut aus. Alright, here's my chance. Easy does it, Anna. Just reach up, pluck one out. Ah, I'm sorry. I think I better get out of here. Der Blick! I don't think he was very impressed by that. But hey, I got a raven's feather for the spell now. Kann man nochmal hochgucken? Oh, okay. Gut. I'll just leave it as it is. Schade. Warte mal, können wir nochmal hier raus? I better leave the bird alone now. Schade. Poor little guy has had enough excitement for one day.
Schade, schade, Schokolade. Oh, schön. I don't really know what it is or what it does. I think that's a pretty good... Maybe I should try something else. Können wir... Da. Ne, da. Ne. Ne. I shouldn't use my power on that. That'd be unnecessarily messy. Kann man den It's zumachen? already open. Aha, okay. Können wir irgendwas Maybe zerschneiden? this isn't the right approach. Schade. Okay, gut. Gut, ihr wisst ja alle, was jetzt passiert, ne? Ich muss alle Stellen nochmal durchgucken, ob nicht da irgendwo was ist. In Form eines Bonbons oder so. So, das müssen wir jetzt mal machen. Ich meine, hier in dem Zimmer hatten wir schon eins. Das wäre jetzt schon ziemlich verrückt, wenn es da noch eins gäbe. Moment. Und? Ja, Bioshock-Flashbacks, das ist vollkommen richtig, lieber Chat. Okay. Curse you, Anna! Aber bei dem einen Bioshock DLC konnten wir den einen Fahrstuhl nicht mehr benutzen. Weil das Spiel uns nicht zurückgelassen hat. Aufgrund eines Bugs. So. Da war eins. Bei der Hand. Da war eins. Gibt's das echt in jedem? Aber wenn es das in jedem Screen gibt. Wo ist es dann hier? It's already open. Open this door right now. Curse you, Anna! I think I'll just... Empty. Na gut, vielleicht ist es ja auch nicht in jedem Screen. Das kann ja auch sein. Aber jetzt bin ich natürlich angefixt, ne, was das angeht. Moment. Wir konnten doch hier noch hier runter gucken. Na gut. Aber wozu gibt es denn Save Games? Da kann man das dann immer noch mal nachmachen. Okay, wir können auf jeden Fall schon mal die Haare in den Kessel werfen. Wir können auch schon mal die Rabenfeder in den Kessel werfen. According to the layout of the house here, there used to be a chimney going down into... Ja, okay, das haben wir ja. Aber wozu brauchen wir dann die Blaupausen noch? I should try something else. Ich dachte vielleicht zum Anzünden, wisst ihr? Gut, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal nach oben. Und ich denke... Keine Ahnung, ob es stimmt, aber... Nope, doesn't work. Okay. So if this book is correct, then this should help bring the ghost of whoever that is in the pit? Well, I've tried sillier things so far that have worked out. Das stimmt. Here goes nothing, I guess.
Volles Ballett mit All den Haaren right. drauf. Got to sleep, got to sleep. Come on, Anna. No more being awake now. I'm not even sleepy, though. Humph. What would Grandpa say to help me sleep? He'd say, "Come now, Anna. Lay down your head. The time for sleep is here." Come now, Anna. Shut your No. eyes. The dark you need not fear. I will. But, Grandpa, you No. said you'd read to me tonight, remember? Oh, yes. You're quite right. Quite right. Why don't you bring something over here? Oh. Oh, die denkt an ihren OPP. Und ist müde. Und Adlerauge. Thomas Adlerauge. Na, was ist das hier unten? Na? Na? Bonbon. No, not right now. Grandpa's waiting for me to find a book. Können wir Kohle mitnehmen? No, not right now. He'll probably get grumpy with me if I don't find a book to read soon. Grummelig. Schön. Oh, what's that one back there? I don't think I've seen it before. So, dann nehmen wir das jetzt mal noch nicht mit. Schrank. No, not right now. Was kann man noch? Die Tür? Well, if it was day, I could leave to play, so long as I didn't leave the farm, but Grandpa says it's much too dangerous to leave at night. Mhm. Oh, da. Kinderbücher. Lots of tales. Goosey tales, tales from the Upper Palatinate, children's and household tales. Grandpa bought all of these for me from the village, but I know them all by heart. I found a book, but I don't think I can reach it. Do you think you could get it down for me? Oh, you don't mean... Well, I don't know about that one. I know. Why don't we just read one of the fairy tales you love so much? We've read them over and over, though. We haven't read this one before. Oh, Hannah, I'm really not so sure. This one is about someone who... Well, not all stories should be heard by young ones. But, Grandpa, I'm not such a little kid anymore, you know. I can't read kid stories forever. You're quite right. Quite right. But let me tell you something first. You must know, these stories, they're about scary kinds of people. People who are evil, who will trick and deceive you. These are why we stay safe on our farm, you see? Oh, but, that time I broke your music machine. I lied about it, remember? I tried to trick you, so was that evil? Oh, no. No. Of course not. We are good people, Anna. We just make mistakes. Well, some people we think are bad might just be making mistakes then. Anna, sweet thing. That's enough of that kind of talk. So long as we never leave our farm, we don't need to worry, all right? All right. If you say so, Grandpa. Come on now. Hop into bed, and I'll get the book for you. Right then. Who rides so late where winds blow wild? It is the father, clutching his child. He holds the girl tight in his arms. He clasps her safely. He keeps her warm. My girl, why cover your face in fear? Oh, don't you see the devil near? The devil with his eyes that fright. My girl, 'tis only a mist of white. Sweet lass, oh come and join me do. Such clever games I'll play with you. Was? Anna? Psst. Anna. Anna, please wake up.
This isn't What? happening. It's not happening. Was? Was passiert hier? Hello there. How are you? Yes. Hi, Anna. I'm fine, but Ach, Ben. Okay. My name is Anna. Pleased to meet you. Anna? Just wait, Ben. I'm trying to talk to the ghost. Oh, silly me. You were talking to... Wait, what? To the ghost? Trying to. I'm not sure, but I think you can't talk, can you? Ach Gott. I see. Okay, well, I'm sorry to summon you like this, miss. It's just, I was kidnapped, you see, by the witch. I think you probably know her. Yes, the thing is, I need your help with something. A spell. Wait! Oh. Don't go! Echt, die auch noch? I hope she hasn't gone too far away. Alle Geister wollen uns verarschen. Kann aber nicht wahr sein. I'll just leave it as it is. Ah, okay. I don't think my I don't want to be... I'll just let him enjoy it. Na gut. Oha. Ah, there you are. Oh dear. Jorinde? You must be the girl he was talking about. Jorinde. I don't know how to tell you. Well, Ach, das... I think Joringel came here for you. He wanted to find you. He called you his lost nightingale, or something or other, right before he, ran off. Die ist so süß I gezeichnet. don't mean to Die bother you, Ausdrücke. miss, but, well, I really need your help with something. And there she goes again. Poor girl. What did the witch put her through? Gut, vielleicht ist sie ja runter in den Keller. Na, sieht so aus. Schreck dich doch nicht Jeez, immer. you just keep popping up everywhere, don't you? Wait, did you came here to help me? Thank you, Jorinde. It means a lot to me. Jorinde. Oh Gott. Jorinde. Will der es uns wieder Is that versauen? you? Jorinde! My precious nightingale, it is you! At last I found you! Oh, thank the kingdom I found you, Jorinde! Now that we're together once again, no one can bother us. Oh my, Jorinde. Frauen. Jorinde? What did I do? Hello again? I'm sorry, Joringel. I didn't mean to make her upset with you. Oh, the girl. Super Ausdruck in den Gesichtern. I'm sorry, Wirklich Jorinde. super. I wanted to help her. Really, I did. I was just so excited to see you after all these years. Please, forgive me, my love. Let's do this together. Aw. Aww. True love is so sweet. Thank you, Jorinde. And Joringel. I'll finish this spell, just you see. Then I'll make my escape. For all of us. Ja, Liebe kann schon süß sein, ne?
Naja, da hat er wenigstens einmal doch das Richtige gemacht, ne? Okay. Ja Mensch, dann müssten wir jetzt erstmal alles für den Zauber haben. Und, ja. Ob das dann auch alles war und alles so fertig ist und so weiter, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.